have to do a lot of things. Okay. Okay, so, but here, no stress. No stress here. Okay, breathe. Last class, it Was hard for you. Okay. I try to know myself. Yeah, you try to know yourself, to be conscious of yourself. Yeah. Hello, you can shut the door. Like hard. Ayla, I want you to do me another favor. Okay. I want you to take a table out and I want you to fill up the kettle with hot water and put it on to boil. Okay. Okay. We are going to go directly to these scripts. Are you good? Yeah. Are you good? You want to sleep? Okay. Are you good? You have your book. Everyone has their books, yeah? Do you have a book? Did you have a big book? No. Belén, did you take that away? No lo has llevado, ¿no? No. Okay, I just didn't see it. Ah, okay. Okay. Claro, como no lo has puesto el nombre, creo. Si este es tuyo, ponle el nombre, porfa. Ahí estoy riñendo. Tell you off. I am telling you off. Yeah, reñir is to tell someone off. Yeah? So I am telling you off. Okay, I don't want to waste time with relaxation. It's not wasting, but okay, just 1 minute, yeah? Hand on your chest, hand on your belly. Okay, this is not a place for stress. It's so important not to be stressed when it comes to communicating. Unless you want to communicate stress. Do you want to communicate stress? ¿Quieres comunicar estrés? ¿Quieres expresar estrés? Hombre, si es la verdad en el momento y es apropiado y es el contexto, pues lo transmitimos, lo soltamos. Pero tú en tu entrevista no quieres expresar estrés. Tú en tu charla yo creo que tampoco. Tú en tu presentación no. Tú con tus compañeras idealmente no. Yo sé que tú quieres transmitir todo lo contrario. Y tú jugando a los videojuegos, pues está muy lejos de tu mente. No estoy muy estresado. Okay, so no stress, okay? No stress. Okay, we are going to refine our scripts. I'm going to start with Bruno because he's number 1, but he also sent it to me first, so he's the winner. If I am explaining something to someone else, you can be learning from what I'm saying, or you can be thinking about your own script, making notes, even revising your own script. If there are things that you're like, yes, I've got it, I'm going to practice it. Because remember, you have to come here and you have to deliver your scripts. And I'm going to no. But I'm in the future, yeah? And I'm going to record you. But I'm also going to prepare you for this as well. Because we're doing writing, language, word preparation, but we're also going to do delivery preparation. Okay, so Bruno, say it naturally. Hey man, how's it going? Okay, hey man, how's it going? Pretty well. I've seen loads of new places. Okay, is this something you would actually say to your friend in the game? Yeah? Have you tried this week? Have you practiced? Moment. Okay. You're still not sure, so you're like, See. Okay. The best way to get natural dialogue is to observe what you want to say when you're like in the game. I know you're like fully in the game, so it's hard, but you have to like imagine. Pretty well. I've seen loads of new places.
Me too. I found a castle in the south. You? We should make it our shelter. Okay. Yeah, but we should. Sí, should. Yeah. Should. Should. La L no suena. We should. Get something to eat first. And we need iron for swords. Sí, swords, no? Yeah. Swords and armor. Yeah, la W no We suena ahí have tampoco. less than 20 kilos. We have less than 20 kilos. Yes, our teammates' army is coming too. When you're in the game, are you actually speaking this? Or are you typing this? Escribo, claro. No, Okay, no, but when you're depende playing. Depende. Okay. Depende. A veces hablo, a veces no. Okay, but do you ever write it in the chat? Sí. Okay. Sí. Okay. Y otra vez por micrófono. Okay. So Bruno's discourse is a little bit of an exception in this scenario. If you're writing, yeah, where you're working on something that is both exclusively written and sometimes spoken. Yeah, you have to keep that in mind. Vale, sigo. Yeah. We need to get resources, no? Yes, our teammates' army is coming too. We need to get resources. Resources. As fast as we can. I got food for 3 days. Okay. Yo puse I've got. It is I've got, technically. If you're speaking, it's normal that you say I got. It's like almost slang, almost incorrect. It might be natural, it's not a big deal, okay? But technically it's I've got, no? Yo tengo, Claro, I have got. yeah? Yo siempre cuando te enseño tengo, es I have, y punto. Pero es verdad que hay un verbo frasal que también se enseña, que es to have got. So I have got. Sí, claro, es que hablando yo lo hablo así. Okay. I got food for 3 days. Okay, I'll explore a little bit more to get those. Yo puse. I think you said those, or I don't know. Yo creo que sí. But what were you referring to? To get the resources. Sí, el iron, Yeah, exactly. la comida, todo eso. Okay, so I don't know what you said, but I wasn't sure, okay? Because I don't know if you were saying, like, I want to get food or I want to get resources. En general. But, yeah, so those. Aquellos, yeah? Okay. Great. I'll stay in castle and make sure nobody comes. Okay. Should we go to the village first? No, there aren't any village nearby. And Villages. 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 Nearby. And the monster could kill us. You said, and I think you wrote, and monsters could kill us. And I put the monsters could kill us. Yeah, you said monsters could kill us. And I was specific. You know, there's always this doubt in English. Do we use the or do we not use the? And I'm always teaching you, if it's specific, use the. If it's not specific, don't use the. You don't say, en español se dice, voy al colegio, con él, voy a el colegio, voy al colegio. En inglés no se dice eso. Se dice, I go to school. No, I go to the school. Pero monsters es un poco en general, porque hay muchos diferentes. Sí, pero supongo que es obvio que son los monstruos en el juego que nos van a matar. No es como una sorpresa que monstruos nos pueden matar. Claro. ¿Yeah? ¿Yeah? Sí, sí, sí. Okay, so So, I better stay here. I better stay here is a question, no? Yeah. Yeah, stay here. I'll be there in 15 minutes. Take care of our farm animals. Okay, I'll wait here. Be careful. Okay. You brought your phone. Okay, so I'm going to send you your work. I think your one's done. Okay, it was great work. It was awesome. So now you have to practice it. Sí, mucho. Okay, so you're going to just sit here, listen to this, and practice memorizing your dialogue. Uf, es que no hay mucho. Yeah, you go line by line, okay? I'm gonna just send it to your phone. Yeah, just wait a sec.
I sent it to the conversation lab, okay? You can even get up, go over there, and quietly talk into your phone. You can record it and you can see how long it takes you, okay? You can even go outside if you want for a few minutes. Para practicarlo. Yeah. Or you can stay there. It's fine. It's up to you. I'm just saying there's no rules, okay? Yeah, just think about it. Belén. Right. How do I get out? How do I get out? Ah, no, Belén is there. That's okay. Okay, your one is a little bit... No, but I still want to get out. Ah, here. Okay. So, to the baby, Valeria. Come on, Valeria. Let's go. You say it, Belén. Say it. You say it. Say it. No, say the here. Come on, Valeria, let's go. Let's knock on the door. Let's knock on the door. Valeria is here. Say hello. Good morning. Valeria's here. Say hello. Good morning. Okay, next. Jessica, please, it's important for today to... It's important that today. Can you see? Jessica, please, it's important that today we take Valeria's temperature. Okay. So we... Slow. Okay? Slow. In general. Slow. More authority. More clarity. More confidence. Belén, you are the boss. Okay. Okay? You are the boss. Jessica, please. It's important, porque también esto tiene importancia. It's important that today we take Valeria's temperature. Look in her eyes. Yeah, I know. But slow. Okay? Go. Jessica, con Jessica. Yeah. Que no lo ve. No, Jessica ya se fue, ¿no? La siguiente. So we take it every hour and we are going to write it. Her mother needs to know if she has a fever. If she has. If she has. Okay? If she has a fever. Yeah. So a bright note must be written in her plan. Stop. Okay? So, we'll take it every hour. Sorry, I'm just making some corrections. Because I had to just throw this in here. Okay, so, we'll take it every hour. And we're going to write it down. Okay? I would like to do this on my computer, but we're doing it. So, we'll take it every hour. I repeat. And we're going to write it down. So we'll take it every hour. And you can't see it. Wait, sorry about this. This is not the ideal place to work, but it's what I've got. Okay. Yeah. Eso soy yo. Ooh. So we've jumped now. Right. Belén. Okay, so we'll take it every hour. And we're going to write it down. Her mother needs to know if she has a fever. If she has. If she has a fever. Her mother needs to know if she has a fever. So, a brief note must be written in her planner, okay? Also, can you please make sure that Hugo finishes his breakfast? His bottle is inside his backpack. Remember to write the breakfast note in the planner. What does that mean? ¿Qué significa eso? Vale, hemos terminado con una niña y vamos a ir a otro.
Y el otro niño es, oye, que se tiene que tomar el Pero desayuno. recuerda escribir la nota de desayuno en algo. En ¿Qué la es agenda, eso? En la agenda. ¿Qué hacéis? En una agenda. Aquí tienes una aplicación y te llega la nota. El niño se ha tomado el desayuno. Ah, El niño está dormido. El niño Ok. acaba de terminar. siempre se pone el progreso, ¿no? Cada cosa que hagan, Te que llega. hacen. Ok. A ti. Te llega a A ti. la madre. Ah. Ya, ya, ya. El niño está dormido. El niño se ha despertado. El niño ¿Es ha así? hecho caca. Qué maravilla. ¿Toda la mañana? Qué agobio. Bueno, no, es un reportaje. Es un reportaje. Pues si luego te escriben que son más intensas. Es un reportaje interesante. No, Yo no hay lo padres que miraría. quieren y hay otros que no, entonces Yo se no lo quedan miraría ni de broma, pero Yo sería en plan, si es muy urgente. ya. Si es En urgente, plan, de repente miras el móvil y digo, tengo 20.000 notificaciones de la guardería. No, si sois primeriza y el niño acaba de aterrizar, no os despegáis del móvil. Seguro. Si ya es el segundo niño o el tercero, ni te bajas la aplicación. claro. Es así. Bueno, hombre. Entonces, bueno, se va mandando y tiene que quedar registrado. Sobre ¿Y todo la tienen fiebre, tiempo por para ejemplo. cuidar a los niños y apuntar las cosas Esto que se hacen? haces así, plin, ya está. Ok. Plin, ya está. O sea, Ok. es- Okay. So, remember, what is it? Remember to write the breakfast note Siento mal. in the planner. No, 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 no. No, no, es muy moderno, es un detalle muy guay. No lo miraré, no lo miraría yo, ni con el primero, te lo digo. Yo recuerdo ahora que un compañero me ha contado que a él se lo manda. Pero entiendo que hay gente así. Y es verdad que hay ciertas cosas después de recoger a tu niño de una persona. saber. Leire, cuando trae a Kael, pues a veces sí, le pregunto, ¿ha comido? ¿Ha hecho caca? Cosas importantes así. Pues igual me interesa, igual no. Si Paso. entras en rutina te da igual, si el niño Ya. lo hace te da igual, pero si está malito, pues quieres saber la fiebre, o si ha tomado, si ha comido bien, si no, si está mal de la barriguita, quieres saber si ha hecho pipí o caca. Si Ok. está bien, pues te da igual, entonces eso ya se intuye, se sabe. Y a este niño hay que decirle que hay que tomar el desayuno. Le Okay. toca hoy. A lo mejor mañana no, pero hoy sí. Es que es así, chicas. Yeah, yeah, yeah. It's cool. It's cool. It's cool. It's good quality, conscientious work. Oi, careful. So, let's keep an eye on all the children. No, aquí no. Let's make sure. ¿Cuál es el documento? Este. Mira, este documento. Okay, so let's make sure. ¿Por qué no me...? Okay. Not let's keep an eye. Let's make sure. Vamos a asegurarnos, ¿ya? Let's make sure that all the children have this document in their backpacks. It's the authorization form for the library visit. Parents must sign it and it needs to be brought back before Wednesday. Okay. Next. ¿La repito o sigue? Yeah, sigue. Ah, I forgot it. I forgot que. I forgot that. Me olvidaba. ¿Qué has olvidado aquí? Que se me olvidaba una cosa más. Ah, I forgot. Punto. Yeah? Oh, I forgot. Exclamation. Write in Adrian's planner. Se llama planner, ¿no? La agenda. Yeah. Otra cosa también que you can say, I almost forgot. Porque no estás olvidando en realidad. Estás recordando a tiempo, ¿no? Claro, es más típico decir, yeah, I almost forgot. Casi me olvido. I almost forgot. Write in Right. Adrian's planner. That he need to bring nappies and white. And Maria too. En plan, María también necesita traer los... Ok, Claro, a María too. Fine. ¿Qué se hace? Pues se manda en la agenda y en la agenda lo ven y lo traen al día siguiente. Okay. She also needs to bring a water bottle. Por cierto, que María también necesita... Bueno, que te voy a Yeah. decir. She also needs to bring a water bottle. Punto. By the way... Comma. I've put her dummy in her backpack.
Full stop. She doesn't need it anymore. Full stop. Okay, nice. Today is going to be a great day. I love this. So positive. Bye bye. Today is going to be a great day. It's sunny, so we'll go out to the playground. I can feel the kids are ready to play. It's going to be a lovely day. Okay, awesome. Es que le ha aturdido con tanta cosa. ¿Qué qué? Que le ha llenado de cosas. Digo, bueno, por lo menos que... Sí, y con eso has sacado la cantidad perfecta y lo has hecho muy bien, ¿ok? Tú te has pasado y lo sabes. Pero bueno. Ser poeta, fíjate. Ya. Ahora te hablo. No, lo has hecho súper bien, ¿eh? Casi me emociono leyéndolo. ¿Ah, que sí? Yeah, la verdad. Eso me lo estás diciendo para que no me siente tan mal lo que vais a decir ahora. Que no sé si al final he sacado solo la página. A ver. This page 32, download. Okay, yeah. Ah, no quiero hacerlo aquí. Por eso me distraigo. If we can perfect the scripts today, I'm happy. Okay? That's a lot of work for today. That's good. Okay, so you can study your script. Tú tienes que repasar tu guión, memorizarlo. Yo tengo memorizado la mitad. Tener pendiente que lo vas a interpretar, transmitir, entregar. Estefanía. Ok, esto es un cambio brutal. Esto es exactamente lo que quería. Sobra lo que tú has escrito. And wait, I'm going to go back to speaking in English because it's good for you. This is something really important for all of you, okay? Especially her, because she is an overachiever. Do you understand the word overachiever? Alguien que entrega demasiado, alguien que da demasiado, alguien que es lo de sacar el 10 siempre, ¿no? Hay el empollón, el ¿Cómo me estás poniendo? perfeccionista, eso. Y eso se puede poner en una categoría de cualidades, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, se puede poner como cualidad. Yo suelo estar en esa categoría también, pero claro, tiene un lado sombra. ¿Okay? Pero un lado sombra enorme, tanto como la cualidad. ¿Okay? Tú también eres. Igual sois todos, pero son cosas que resaltan, ¿no? Y nos pueden impedir un montón. Okay, so going back to English. Too much is too much. Too little is too little. Just the word, wait. Just the word too, demasiado, tells you everything, yeah? If it's too much, it's here. If it's too little, it's here. We want enough, okay? Enough. The perfect amount. Perfect without entering into perfectionism. The point is, there is an ideal. Yeah? If I'm eating, yeah, and I eat too little, it's not good for me. It's not good for my body. Yeah? I feel hungry, maybe I feel irritable, maybe I'm too skinny,
maybe it doesn't look good, maybe I'm unhealthy, but the same, if I eat too much, it's not good for me. So it doesn't matter that it's more, yeah? We have this idea that if it's over, yeah, sobre, it's more, yeah? We think that more equals more. But more does not equal more, yeah? Sometimes less equals more, but only if you've gone really far above. Okay? So you have to know the correct amount in any given context. This is why it's difficult, because some contexts need a lot. Yeah? If I am starving, I need a lot of food. If I am not that hungry, I need less food. Okay? It's not an arbitrary quantity. How much is too much? I don't know. It depends on the context. But here, that's why I've given you a boundary. Okay, the boundary was between 10 to 15 sentences. It's a guide. And that limitation gives you freedom. Yeah, we need that. That's why with babies and children, we give them boundaries as well. No? Boundaries son límites. Yeah, children need boundaries because everything about children is like too much. Okay, and the same with us if we don't have boundary work, okay? So, where are we? I love this. Well, I would say that I'm the kind of person who really throws herself into things. Yeah? I want personal stuff, and as soon as I read that, I was like, yeah, I believe you. That is a way as well of saying I'm an overachiever without saying I'm an overachiever. It's a way of saying I'm an overachiever, but in a positive way. Yeah? When something captures my interest, I don't tend to do it by halves. I think I changed the wording slightly, okay? I put halfway. Yeah, this is better, okay? Halfway, se entiende, pero no es técnicamente la manera de decirlo para nosotros. Yeah, exactly. We have this saying by halves. To do something by halves, exactly. Quedarse a medias, ¿no? Hacerlo a medias. Yeah, by halves. So it's like una frase hecha. I get involved and I usually see it through. At the same time, I'm pretty easygoing, quite talkative, and I would say that I bring a good level of positive energy to the table. To the table? Yeah, because you said I bring. Sí, como que... Yeah, como que aporto. Aportar. Yeah, traigo. But in Spanish you wouldn't say traigo. Pero no traigo energía a la mesa, es como que aporto energía. Yeah, pero es una frase hecha. Es la forma de decirlo, okay? So you could translate aporto, which would be I contribute, but you used bring, so I was like, okay, use bring to the table because you like your fancy, sophisticated English. Okay. So, toma. Okay? So, yeah. Also, when we're talking about these sentences, short sentence, short sentence, short sentence, long sentence. Okay? You can't have all long sentences. You can't have like blah, 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 blah. No. This is short. I know, but I have separated your sentences, which means that even if you thought you had 10 to 15 sentences because you had super long ones, yes. I'm like, no. Eso cuenta como 2 o 3, yes. Yeah? Yes. Okay? Yes. It's a trick, but I see you. Yes. Okay. This I loved because I like people to feel comfortable around me. I try to keep things light when it is appropriate. When I can, I put... Yeah. Yeah. I changed it to when it is appropriate because when I can, I just don't think it's explanatory enough. Because why did I change it to when it's appropriate? Because I want you to see that, or I want you to make it clear
that you're not actually a people pleaser. Because this can sound like you want to be a people pleaser, but this is like, but I know when it's not appropriate. Yeah? Yeah. I don't think things have to be too serious all the time. Y punto. Yeah. And it depends on how you say it. Because if you say it with a really serious face, I'm going to be like, her mouth is saying one thing and her body language is saying something else. Yeah? So if you're like happy, if you are bringing a fun energy and you're saying it like in a cheeky way, I'm going to be like, okay, I might just hire you because of that. Me, personally, Keely Manning, I might give you a job just for that sentence if you deliver it correctly. People are different. You might have an interviewer who wants someone who's super fucking serious and so maybe they're not for you. Maybe you don't want to be hired by someone who is super serious. So this is really important. Like, you have to just be yourself and you have to be clear what you want. And then you might be able to find it and demonstrate that you're a good fit. Yeah. I think a lot of that comes from my background. I like that too. But again, that's just one sentence. I put this only one Okay, sentence. cool. And you have to give it some breathing space, yeah? I think a lot of that comes from my background. And then I'm like curious because I'm like, oh, maybe she's going to tell me about her background. Maybe she's going to tell me about her background. And that's personal, yeah? For example, my parents have always worked in customer-facing roles, so I grew up seeing how important it is to connect with people and trust. It was only at the end that I realized you were asking for, or you're possibly asking for, you're applying for something customer-facing. Yeah? The more details you have here, the easier it is for me to help you, but also the easier it is for you to have clear what you want to say. Because this is beautiful. It's a beautiful way of saying, I might not have the work experience on paper, but I grew up with this. Lo he mamado. Yeah? That's a way of saying that without saying it. Yes. And so that for me is also like, okay, I believe you. Tend to do it Yeah? when I grow. When that was your intention. Yes. Yeah. Lovely. They taught me the true meaning of work. I love that too. Because you're telling them about how you were raised. You're telling them about your values. Yes. And people care about values. And that has influenced the way I communicate and how I approach working with others. Great. I've often had to deal with situations where things don't go to plan, so I've learned to adapt quickly, stay organized, and keep things moving forward. I love this too, because you're telling them that you know how to put out fires, that you have damage control, that you're not afraid of disasters or problems or whatever, that you have problem-solving skills without saying, I'm a really good problem solver. You know, like the thing that everyone says. Yeah? This is why I had to go at you last week, because I was like, you're saying those things that freaking ChatGPT tells you to say, or you're saying those things that any interview guide will tell you to say. Yeah? And I am not against using AI. I used AI when I was preparing the content. I always use AI. I love it. I use it all the time. But I don't use it to replace my personality, my ideas, my authenticity, my unique character. Yeah? I don't use it to replace my story. Yeah? AI doesn't have a story. Yeah? AI can't give you an interview script that includes who your parents are. Yes. And what your parents did to you for the good and for the bad. Yeah? And how that made you an awesome person. This past year has also been quite intense. Don't need more.
I've been balancing a full-time job. I think I skipped a bit here, I'm not sure, because I wanted to condense it into what I think was the best thing, no? I've been balancing a full-time job, a master's degree, several additional courses, and at the same time starting an event personalization project with some friends. I feel like you could have possibly made more of this and maybe even put it earlier on, but whatever, No, you said it. I put this before. I talked about the event personalization project Earlier, after that. later. Yes. Yeah, that's why I moved it up. No. Me. I put this sentence and I said, we are building it from scratch, working directly with clients and turning their ideas into something tangible, which I found very rewarding. Yeah, I've put that here, okay? Okay. Because I there was a couple of things that I wanted to like add there, no? Okay. So I've been, yeah, this is good. This event personalization project, I think, is a really important thing on your CV, because it shows initiative, it shows entrepreneurship, it shows creativity, it shows like hard working ethic. I'm basically an overachiever. I'm working on that guilty face. Yeah, this is how I started the class with you, no? If you want, you can throw it there. It's funny. It's cheeky. I'm owning this. Yeah, I'm an overachiever. I think it's a good thing, but I'm also keeping it in balance. My friends and I are building this event personalization project from scratch. I felt it had to be, you had to like revisit this because it can disappear in here. We're giving it a spotlight. We're giving it protagonism. Yes. My friends and I are building this event personalization project from scratch. We are working directly with clients and turning their ideas into something tangible, which I've found very rewarding. All the other stuff doesn't have to be there because we specifically narrowed this down to personal about me question. You can do in another script after this one, your professional blah, blah, blah. Okay, it's not disappeared. I put it here. Okay, but I don't think it can go in this script. Okay, this script is this script. So you have to learn as well what can go in and what has to be left out. That's the art of good design. Okay, you're creative, you are aesthetically minded. Aesthetic is just as much what goes in as what you leave out. Sometimes less is more. Sometimes more is more, but sometimes less is more. Okay? You have to make decisions. So that's your one. Okay, you happy with it? Yes. Yeah? You happy with yourself? Yes. I would like to say more. Okay. We all want to say more. Yeah? Cuando tenemos el buffet, queremos comer todo. Pero no se puede. No se puede. Hay que elegir. Y otro día, pues más. En otro toma más. En otra comida más. Es que no se puede. Yo he luchado con eso toda la vida. Sé lo que es. ¿Ok? Cuanto más joven, más difícil. Porque la juventud tiene muchísima hambre. Va con hambre. Es una característica de la juventud. Pero poco a poco, paciencia. Pace yourself. Ritmo. Okay. I have a question. Yes. From Belen's script. Yeah. It's a sentence that you say something that a fever. Why is a fever and not just fever? Or it doesn't matter? We used two words, and I allowed her to use two words. She used the word temperature and she used the word fever. The first one, she said a temperature,
And maybe that was my correction, I'm not sure. And then in another sentence, we use fever. British people normally say temperature. Una fiebre, normally in British English, is a temperature. A temperature. And the Americans often say fever. And we normally use the article. Una fiebre. Yeah, in both the British and the American. En vez de tengo fiebre, normalmente es tengo una fiebre. Kitty, O sea que sí que es formal. Yeah. when you say Australian English or American English or it's called Scottish English. Scottish English, it's the same as when we talk, for example, with Mexican or Colombian. Yeah, to a certain extent, yes. There are lots and lots of, particularly between British English and American English, which might be the most famous sort of well-known ones. There are quite a lot of differences. Look at the word film that British people say, and then movie, which American people say. Look at the word lift, ascensor, British people say, and American people say elevator. British people normally call this a rubber, whereas an American person normally says eraser. Yeah, there are lots of words that are different. And she will have this a lot because she names objects for babies. And the chupete, in the Americans normally call it a pacifier. But British people normally say dummy. Es americano y la otra mitad es inglés británico. Claro. Y el water. Water. Es un lío. El dummy y el pacifier. Pacifier. Yeah, pacifier. Pacifier is the chupete. Or I say dummy. Sí, y hay más palabras. Claro, hay muchos. Y pronunciación. El pañal para mí es nappy, pero para los americanos es diaper. Yeah, so I understand, but you have to choose. Pero siempre os digo esto. Recuerda que hay el lenguaje que usas y el lenguaje que entiendes. Igual en español. Entendéis un montón de palabras que nunca los usáis vosotros, ¿no? Estupendo, por ejemplo, no sé si es una palabra que se usa todo el mundo o normalmente pues tenéis preferencias como genial o fantástico, ¿no? Pero se entienden todos, pero tenéis preferencias de lo que se usa según la personalidad, el estilo, ¿no? El equivalente en inglés, estupendo, que es stupendous, lo tenemos, eso no entra en mi vocabulario. Yo no digo esa palabra, yo digo great o awesome o whatever. Entonces, es eso. Tú tienes que entender los dos, sobre todo en tu trabajo, las palabras técnicas. Pacifier, dummy. Diaper, nappy. Tienes que entender los dos, pero a la hora de hablarlos, tienes que elegir. Es verdad que si hay uno que te mira con cara así como no sabe qué estás diciendo tú, porque esa usa inglés americana y la otra británica, pues también tienes que... Yo lo que me hago la idea, siempre hemos tenido compañeras de todos sitios y españoles, vamos a decir españoles y de Sudamérica, y tienen su propio vocabulario, pero nos entendemos. Yeah. Y tienen distinto acento, pero nos entendemos. Claro. Así es que en el inglés he dicho, pues también nos vamos a entender. Claro, es El así. que digan agua, es que lo del agua es, de verdad que llega a dar. Yo no sé decirlo. No. Es una A más rara. Water. Water. Más todavía, yo qué sé. Tenemos inglés de Canadá, el inglés Yeah. americano y el inglés británico. Y de verdad que los niños lo entienden todo y nosotros tenemos que hacer el oído. Bueno, los niños están haciendo el oído también, pero de forma inconsciente. Inconsciente, sí. Es así. Pero a la hora de hablar, yo creo que debéis como elegir lo que es para vosotros primario.
y tener conciencia cuando sea posible cuál es cuál, si hay variación. Y poco a poco se puede tenerlo. Okay, right, download, page 33, download. Let me just check. Okay, they've gone there. So, Carmen. You can do if you want in mass script, and I can send you the finish. The finished thing. Yeah, Were you a bit stuck for time? Was it hot? Were you a bit stuck for time? Yeah, or... But I've made it now. Okay. Okay. Oi. Sorry, I've just disappeared. Let me see where we are. Okay, Imma's, yours was a good length. Okay, let me... 3 minutes. I have recorded. 3 minutes? Ah, so maybe a bit long. Yeah, because you have lots of long sentences. 2. 2 minutes. Good morning, everyone, and thank you for being here. You say it. You read this. ¿Cómo? You read it. You read it. Good morning, everyone, and thank you for being here. ¿Sí? Yeah. Today, I'd like to briefly introduce the Nostrum Evergreen Data Center project and explain why we believe it represents a responsible approach to digital infrastructure development. The project is located within the logistic platform of Badajoz, on land already designated for industrial use. This is important because it allows us to integrate the facility into an existing developed environment instead of creating pressure on undeveloped areas. From an infrastructure perspective, the data center will be connected to an existing substation located approximately 3 kilometers away. Okay. Breathe. Okay. The first thing I would say to you is you do have to make it a little bit shorter. Okay? Because it will help you with your presentation. Yeah? Make it as concise as possible. Concise, does that exist in Spanish? Conciso? Yeah? Concise. As anything, like even if it's like shave off 1 word or remove 2 words, make it, every sentence, try and make it as concise as possible. That's part of your homework, okay? And also, we have to work on your pronunciation. But it's not because I'm not sure what it is. I haven't figured it out yet. ¿Me has entendido? Yeah. No sé exactamente lo que es que falla, porque tampoco es que pronuncies mal, pero hay un tono súper españolizado. Es como que no te atreves a Actuar, a poner como... claro, cuando yo hablo en español tengo que superar el sentido de ridículo y poner acento español en vez de voy a hablar como si fuera una inglesa, ¿no? Esa canción del Clash que es Should I Stay or Should I Go? ¿Lo conoces? ¿Eres consciente de que está hablando en español en esa canción también? Si lo pones en YouTube y lo pones con subtítulos, vas a ver que hay momentos en que ese cantante inglés, británico, suelta unas frases en español, porque ha pasado mucho tiempo en España. Es muy fan de España, el cantante principal del Clash. Pero lo dicen tan bruta, muy como
es como el estereotípico, la pronunciación estereotípica de un británico. Si ibas a burlarte tú de los ingleses, hazlo, todo el mundo tiene que hacer una frase burlándose de los ingleses. Venga, sin filtrar. En plan. Venga. Tengo que pensar. Today, I'd like to briefly introduce the Nostrum Evergreen Data Center. No, lo que estoy buscando es, hay que sacar una frase en español y decirlo como si fueras inglesa. Exagéralo más. En español. Sí, Una frase en español con acento inglés. ya. Burlándose de los Cuando te viene un ingleses. médico en la calle te pregunta. Ya. ¿Sabéis todos exactamente a lo que me refiero? Eso del guiri, de la guiri, de... Yo te lo podría decir en inglés, pero... ¿Puedes enseñarme la computadora? Ok. Más exagerado. Puede ser. Sí, a mí se me viene a la mente, ¿os acordáis de unos personajes Yo andaluces, humoristas, que eran rubios? ¿Cómo se llamaba? los Los compadres. Moranco. No, los Los compadres. No, los Blanco. Los morancos. O sea, ¿Cómo se siguen llama? existiendo. Siguen, Porque- Creo que tú te refieres a los compadres. No. Y ellos hacían de guiris, pero a la andaluza. Yo creo que va por ahí. Mira, mi hijo se llama Mariano, ¿no? Pero si hablo con mi familia inglesa o si ellos me hablan de Mariano, dicen Mariano. Mariano. Si dicen, no dicen Cáceres, dicen Cáceres. O ¿Ya? no dicen chetos, dicen chitos. Cheetos, que se llaman Cheetos. Cheetos, es como, eso no vale, se llaman Cheetos. Pero, por ejemplo, o sea, había una chica. Ahí tenemos razón. Sí, pero había una chica. Zara, Pero había Zara. había una chica. Claro, ahí tenéis la razón, sí. Había una chica que era española y vivía en Estados Unidos pero se iban a volver a España y dice, le estoy enseñando a mi hijo cómo tiene que decir palabras mal, para que no se rían de él, porque dice, dame una bolsa de Cheetos. Entonces, claro, él Ya. decía, no puede decir eso porque se van a reír de él. Sí, pero no hablo de esas cosas, porque es verdad que el ketchup es para pegaros. El Facebook, el YouTube es para pegaros. El U2 del grupo U2 es para pegaros. Es que si es un nombre internacional, es como los niños a veces vienen y un Pedro me dice, me llamo Peter. Y digo, que no te llamas Peter, te llamas Pedro, tío. ¿Ya? My name is Pedro. Y si un inglés ignorante no puede entender Pedro o intentar pronunciar tu nombre como Pedro, incluso diciéndolo Pedro, pues es su problema. Hay cosas que no se traducen, en mi opinión. Pero bueno, la conversación va por ahí. Si yo no me atrevo a decir, a asumir un acento español, que no es mío, naturalmente, suena más falso, más ridículo, más horrible de lo que es mi acento español, lo que pretendo tener como acento español. No digo que el tuyo es tan estereotipo español, porque nosotros también tenemos lo contrario, ¿no? De un español hablando en inglés, súper estereotípico, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi trabajo escucho a mis compañeros españoles hablar en inglés en las reuniones y yo les escucho súper fluido, tampoco les escucho que pongan un acento muy marcado en inglés, pero
habla muy fluido, muy... Pero no le escuchas pero, nada, entonces yo no, a mí me pero parece no que quiere suena decir bien. que ese inglés sea bueno. ¿Qué? O sea, no quiere, o sea, que tenga esa fluidez para hablar inglés no quiere decir que lo esté diciendo como un inglés. Sí, pero que quiero decir que igual si lo marcas más me parecería excesivo. O sea, tú has escuchado hablar a Gabriela, a Javiera o cualquiera de estos que hablan perfectamente con que estamos manteniendo una conversación con quien sea, ¿no? Y hablando del proyecto y de yo qué sé, de Sí, todo. pero eso como... Claro, pero cuando una persona lo ha trabajado, no parece falso, no parece natural. Entonces, igual en tu casa, te invito a hacerlo de una forma tan exagerada, tan falso, lo que suena muy, muy falso para ti, para luego llegar aquí. ¿Ok? Eso, te invito a hacer eso. Escuchar. Escucha ingleses de verdad o americanos, tú eliges, tú puedes coger un acento americano si quieres o lo que quieras. Escucha a esa gente, pero escucha el tono e intenta imitarlo. Knock, knock. Who's coming? Ay, Hi, hello. Hello, Kylie. Okay, so write something. Let's finish this one. From where did we arrive? Okay, here maybe. From infrastructure. También tienes que estudiar los acentos. Infrastructure. It's on the first syllable, ¿ya? Eso es súper importante. Si yo te digo, tú eres muy guapa, es horroroso, ¿no? Es guapa, no es guapa. Okay? I put the sound word that I don't know how we put in traductor. In the translator, exactly. Put them, if you're not sure, put them in the translator and study them, okay? Infrastructure. Because as soon as you get it, it changes the game. So if you work on the accent and the pronunciation and the accents, yeah, infrastructure. It's not infrastructure or infrastructure. No, it's infrastructure. It changes the game. Yeah? Go. From an infrastructure perspective, the data center will be connected to an existing substation located Substation located approximately 3 kilometers away. 3 kilometers away. Ahora, eso es. Acabo de descubrir parte de lo que me está mosqueando, ¿ok? Yeah. No es solamente la pronunciación, que también está ahí, y no estás articulando suficiente. Tienes una tendencia de poner la boca chica porque tienes vergüenza, porque tienes miedo, porque quieres hacerte pequeñita y quieres esconderte. No. Bigger, more pronounced, more articulated, un acento más inglés, y son muchas palabras técnicas, entonces si no marcas el acento suena raro, no se entiende, se queda como... Parece que sabes menos inglés del que sabes. Yeah. Okay. I know that I haven't spent much time with you. Sé que no te he dado el tiempo merecido, ni a ti. Pero ahora que tengo esto, lo estudio mañana. Me aseguro que está correcto. Yo creo que está correcto. Te lo mando. El tuyo no está terminado de todo, pero lo tenemos que terminar. Okay. Si vosotros estáis preparados para grabarlo la semana que viene, lo grabamos. Bueno, no, ¿qué estoy diciendo? Tenéis que tenerlo preparado para grabarlo. Da igual que no salga perfecto, eso lo trabajamos,
pero tenéis que tenerlo memorizado. Okay. ¿Ya? 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 Yo lo he intentado memorizar y solo puedo la mitad en 2 minutos, no todo. Ok, pues si es muy largo, pues es muy largo, pero... Es que ha salido solo... Por eso también he dicho 10 a 15, porque yo creo que con 15 sobra. Pero eso no pasa nada, no lo ponemos así, pero no puede pasar lo que es 15. Y si llega a ser 3 no pasa nada, pero mientras que está todo dentro del contexto, ¿ok? Y que lo podéis memorizar, ¿ok? Pero ¿qué prima? ¿Qué es más importante? ¿Todo o los 2 minutos? Hombre, todo esto lo veo apropiado y también quería que tuvieras de sobra. Es decir, que prefiero que no te quedas corto de 2 minutos y puedes seguir, ¿no? Como en una entrevista. Yo empiezo a preguntarte, tú sueltas y digo, gracias, te paro. Por mucho que tú quieres contar tu vida, hay un momento en que él o ella va a decir, gracias, ¿no? Y el reloj te hace eso un poco, pero con esto no os voy a cortar, voy a dejaros, ¿ok? Pero si llegáis a solo memorizar 2 minutos o llegáis a solo recordar 2 minutos, a mí me vale, pero ahora tenéis de sobra, por eso te he dicho, saca 5 más, por si acaso, ¿ok? Porque también ibas bien, ¿no? ¿Ok? Lo que me importaba eran 2 minutos. Si sobramos un poco, está guay. ¿Ok? ¿Ya? ¿Más preguntas? Ok. Ya. Vosotros tenéis que tener eso memorizado para un primer intento la semana que viene. Y idealmente vosotras también podéis darle un intento. Pero si no, pues mi enfoque va en pulir esto para vosotras, ¿ok? Y porque yo tengo algunas dudas de clases que tengo hechas, es mejor que te las pregunte antes de ponértelas o que te mande en Word. Yo estoy aquí siempre. Si me quieres escribir en el grupo o si me quieres escribir por privado, si me quieres escribir a las 2 de la mañana, no te lo voy a leer, pero por la mañana sí, y te respondo. Sí, pero que yo también. Bye. Okay. Sí, yo le respondo. Pero que si prefieres Bye. todas las dudas juntas, te lo pongo en un Word y te voy poniendo aquí un comentario, tengo duda en esto y ya me corriges como te de tirón, o cuando vaya a escribir esta frase te pregunto, ¿qué tiene esta frase? No sé. Me da igual, Me mando lo que te sale, ¿sabes?